stelde vor du bist alien in einem fremden Haus. Dieter ist verschlossen. Und dein Geheims Sehnsucht droht, dich zu verraten. Was wurdest du tun? Das ist Mädchens Geschichte. Und word dein Herr schneller schlagen lassen. Guess war ein nebliger Morgen in Australien. Die Sonne kämpft sich durch den Dunst und taucht die Landschaft in ein goldens Licht. Mädchen, 19 Jahre alt, saß in einem Bus, der über den Highway rast. Mighty seinen 158 Metern, den sanften Gesichtszügen und dem Lachschwarzen Haar wirkte jünger, fast wie ein Engel. Sein großen ausdrucksstarken Augen verbargen ein still tief. Es trugen Geheimnis, das Alter war als selbst. Mädchen war auf dem Weg zu seiner Großmutter Violet, in idyllisches Dorf. Es waren Collegeferien und Diocese Jar war etwas Besonders. Sein Cousin Nova 23 ward auch dort sein. Waren der Bus durch die Landschaft glitt, schwieften Mädchens Gedanken ab, zu einem Wunsch, der in seit Kindheitstagen begleitet. Ein Wunsch, der in Soul fasziniert als auch ängstigt. Mädchen seint sich danach, in die Welt der Weiblichkeit einzutauchen. Nicht nur Frauenkleidung zu tragen, es war mehr. Trampt von dem Gefühl, wie ein weicher Rock sein Beine Spielt, vom Klang hoher Absätze auf Parkett, vom Duft von Parfüm und dem seidigen Touch von Make-up auf seiner Haut. Crossdressing war für in kein Laun, Sunder ein tiefs Bedürfnis, das vor der Welt verbarg. Les der Bus im Dorf ankam, word Mädchen von einem Sussen Jasminduft empfangen. Am Haltestellenrand standen Violet, ein warmherzige Frau mit einem gütigen Lächeln, und Nova, deren lang Ponyfransen Gesicht umraumten. Ihr herzlich Jummermang ließ die Reismüdigkeit verfliegen. Willkommen Mädchen, rief Violet. Komm, wir haben so viel vor. Nova lächelt schelmisch. Bereit für ein Abenteuer. Mädchen nickt, doch sein Augen wanderten zu Novas Outfit. Ein kurzes, elegantes Kleid, zart Sandalen, Lippenstift in einem Satinrad. Sein Herz schlug schneller. Dieser Anblick naht sein Sehnsucht. Violets Haus war ein Paradies. Ein gemütliches, geskisiges Heim. Umgeben von einem Garten voller Blumen und duftende Krauter. Mädchen liebt die Ruhe, weit weg vom Trubel der Stadt. Half im Haschelt, spaziert mit Nova durch das charmante Dorf und lost Violets Geschichten über Vergangen Zeiten. Doch sein Verlangen nach Crossdressing ließ nicht nach. Jedes Mal, wenn Novas Kleiderschrank sah. Gefühlte mit Blussen, Rocken, Kleidern und zarter Unterwasch, fühlte einen Stick im Herzen. Was machst du denn so verträumt? Neckte Nova eins abends. Nix, nur. Dein Kleider sind so schön, murmelt Mädchen und want den Blick ab. Nova lachte. Willst du es probieren oder was? Mädchen start. War das in Shirts. Wechselt schnell das Thema. Doch die Idee brannte in ihm. Eins morgens verkendet Violet. Nova und ich besuchen hut ein Freundin. Wir sind in ein paar Stunden Zurich. Kaum hatten die beiden das Haus verlassen. Schloss Mädchen die Tür ab. Sein Herz packte. Alien in der Still von Violets Haus flüstert ein Stimme in ihm. Jetzt oder mit zittrigen Beinen schlich in Novas Zimmer. Der Kleiderschrank auf nicht sich mit einem Lesen nähren. Und vor ihm lag in mir Farben und Stoffen. Sein Blick fiel auf ein Kleid. Ein kurzes rosafarben Spitzenkleid, skimmernd wie ein Traum. Ohne nachzudenken nahm es in die Hand. Das Kleid war eng, passt kaum über sein Schultern. Doch nach einigem Sehen saß es endlich. Mädchen trat vor Novas Ganzkörperspiegel. Und hielt den Atemen. War das wirklicher? Die Person im Spiegel wirkt zart, feminin, fast magisch. Dreht sich, ließ den Rock schwingen, und für einen Moment fühlte sich komplett. Wie würde ich mit Make-up aussehen? Flüsterte. Mit Ringen. Mit Absätzen. War so vertieft, dass das Geräusch eines Autos in der Einfahrt überhört. Plötzlich auf nicht sich die Hoster. Mädchen, bist du da? Rief Violet. Panik durchfuhren.
Nova war schon auf dem Weg zu ihrem Zimmer. Mädchen zertem Reis Verschluss de Kleids, aber sein zitternden Hand versagten. Das Kleid kletten ihm wie eins weit out. Dieter flog auf. Nova start. Mädchen. Was Max Duda. Schrei holt Dursches Haus. Violet eilt herbei. Und für einen Moment herrscht still. Mädchen standa. Das Gesicht gluhen vor Scham, unfahig word herauszubringen. Warum tragst du mein Kleid? Fragt Nova scharf. Das ist doch nicht normal. Mädchen öffnet den Mund. Doch kein Ton kam heraus. Fühlt sich, als word der Boden unter ihm nachgeben. Doch dann trat Violet vor. Ihr Stimme war ruhig, fast sanft. Mädchen Liebling, warum hast du Novas Kleiden? Ihr warm Gabi Mutt. Stocken beg zu sprechen. Ich wollte schon immer wissen, wie es ist. Frauenkleider zu tragen. Sis kein Spaß ist, intil von mir. Ich wollte niemandem waiten. Violet nickt langsam. Nova, immer noch aufgebracht, verschränkt die Arm. Und warum mein Kleid? Du hattest fragen können. Ich weiß, flüstert Mädchen. Es tut mir leid. Violet legt ein Hand auf sein Schulter. Wir kriegen das hin. Lass uns das Kleid erstmal aussehen ja. MIT sanften, aber bestimmten Bewegungen helfen smös dem engen Stoff. Die Spannung im Raum lost sich in wenig. Doch Novas Stirn blieb gerunzelt. Nächsten Morgen strollt die Sonne ins Haus. Violet sah Mädchen ein Funkeln in den Augen. Mädchen, du bist hier, dich frei fühlen. Wenn du dich als Frau ausdrücken willst, helf ich dir aber richtig, nicht heimlich. Mädchen blinzelt. Wirklich, sagt Violet mit einem Lächeln. Sie warf Nova einen Blick zu. Und wir machen das zusammen oder? Nova seufzt, aber ihr Mundwinkel zuckten. Na gut. Aber den Schultern passen echt nicht in mein Kleider. Alle lachten und die Stimmung ward leichter. Violet schlug vor. Wir gehen shoppen. Mädchen braucht eigen Sachen. Der Einkauf wird ein Abenteuer. In den Läden probiert Mädchen Kleider, Rock, Blusen. Alles unter Violets und Novas Anleitung. Spürt wie sein Traum Realität wird. Doch dann in einem Gesellschaft für dieses, bemerkt einen jungen Mann. Jackson Nachbar von Violet. Sein Augen fixierten Mädchen, der gerade einen BH in der Hand hielt. Jackson zog ein Brauhawk und ging wortlos weiter. Nova flüstert. Das war Jackson. Hat dich komisch angesehen. Violet winkte. Last in den Ken was will. Doch Mädchen spürt ein mulmiges Gefühl. Zurück bei Violet begen die Großverwandlung. Nova schlug einen Namen vor. Mia. Das passt zu da. Mädchen, nien Mia lächelt schüchtern. Unter Violets Anleitung lernte sie wie man Make-up auftragt, wie man in High Heels loft, wie man sich mit anmut bewegt. Sie trug ein rotes Kleid, das perfekt saß, und ein lang wellig Peruk. In den Spiegel blickt. So nickt mehr Mädchen. Mia. Du bist wunderschön, sagt Violet. Nova inzwischen milder gestimmt nickt. Mia. Du rockst das. Die Tage Virgingen wie im Flug. Mia ubt lachti fühlt sich frei. Doch eins Abends in Violets Garten in Absatzen ubt. Sir Jackson. Stand auf dem Gehweg staruten. Sein Blick war schwer zu deuten Neugier. Verwirring. Lächelt nap und ging weiter. Mia frustelt. Urgent was in ihm fühlt sich. Falschen. Eins Morgens saß Mia, in ein zarts Kleid gehüllt, im Wohnzimmer. Violet und Nova plauderten mit es diete plötzlich auflog. Jackson stande in Grinsen im Gesicht. Onien wird sagen sein Handy herver und seit Fotos. Fotos von Mia, heimlich aufgenommen in Kleidern mit Make-up, in Violets Garten. Nette Bilder oder? Sagt suffisant. Mia start. Hers rast. Violet sprang auf. Jackson was faltin. Das ist ein Frechheit. Jackson suchte die Schultern. Ich langweil Michigan mein Family ist weg, ich bin alien.
Uendie Ide, Mason, oder wie heißt du mir? Kommt zu mir als Mädchen, Uendie hilft mir bei den Hausaufgaben. Nova explodiert. Du spinnst wohl. Das ist Erpressung. Nennt es wie wollt, sagt Jackson kalt. Wenn nicht mitspielt, landen die Fotos auf Facebook. Wollt das alle über in Locken? Is Megan verkrampft sich. Die Vorstellung, das Fremd ihren intimsten Momenti sehen konnten, war unerträglich. Ich mag's, Fluster. Mason, nein. Rief Violet. Du musst das nicht tun. Aber mir schüttelt den Kopf. Es ist besser so. Besser als wenn alle es wissen. Violet Nova protestierten. Aber schließlich gaben sie nach, sichtlich zerrissen. Jackson grinst triumphierend. Hudabin mir. Ich wart. Als die Sonnenuntergang. Mott sich mir sich auf den Weg zu Jacksons Haus. Kleid fühlt sich plötzlich schweren. Die Absatze unsicher. Mighty zittriger Hand klingelt sei. Jackson auf niet die Tür, sein Blick glut. Komm rein mir, sagt Mighty einem Lächeln. Dass einen Schauer über den Rücken jagt. Sein Haus war ordentlich, fast unheimlich sauber. Sie setzten sich Kurz, Jackson plaudert, als wär nix los. Doch dann stand auf kam Mighty einem Kleid Zurich. In schwarz-weißes Dienstmädchen-Outfit. Komplette Mighty Russian Schurs. Das ist für dich, sagt Sie essen. Mies Wangen Branten. Das ist doch ein Witz, oder? Jackson schüttelt den Kopf. Ein Witz. Los mach schon. In seinem Schlafzimmer zog mir das Kleiden. Swaring die Rockers die Schur zart. Im Spiegel sah es wie ein Figur aus einem seltsamen Traum. Sie fühlt sich entblößt. Doch zugleich weckt das Outfit ein seltsam Neugier in Die Herauskommen, pfiff Jackson. Mir. Du bist heiß. Mir senkt den Blick, ihr Wangen glühend. Was soll ich jetzt tun? Jackson grinst. Hausarbeit. Putzen, Snacks machen, Waschwischen. Du bist doch jetzt mein Magd, oder? Die Naxen stunden waren surreal. Mir putzt, kochte, whoosh. Alice in diesem absurden Outfit. Jackson sah zu kommentiert lachte. Es war demütigend. Doch mir hielt durch, getrieben von der Angst vor den Fotos. Spat in der Nacht seit Jackson in Kleins Zimmer. De kannst du schläfen. Erstschopft legt sich mir aufs Bett. Das Dienstmädchenkleid knocken. Sie starrut in die Deck, Gedanken wirbelnd. Was war aus ihrem Traum geworden? Plötzlich bemerkt einen Schatten in der Tür. Jackson stande, sein Gesicht im Dunkeln. Gut Nacht mir, flüstert Die Tür schloss sich einem leisen Klicken. Mir blieb alien. Gefangen in einer Geschichte, der ich so vergestelt hat. Cliffhanger. Was Word Jackson als nächstes tun? Word mir einen Ausweg finden. Oder Word Geheimnis die Welt zerstören, die sich so mussem aufgebaut hat.